going to be. Business acts as a way in which it can bridge that gap. Business Edition will keep you informed on latest developments in the financial sector, extractive industry, tourism, agriculture, energy, construction, and so much more. Meet entrepreneurs who create employment opportunities. Watch Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Welcome to another exciting episode of Capchat. It's another epic hour where we talk about an array of issues that happened throughout the whole week, and I will not be alone in the studio. As usual, I have Nancy Masengo and Sebastian Koloa. You'll find these people on our date. Actually, I can say weekly shows. You guys seen like every week on TV. You're doing the sports show. So it's like every day. Like everywhere. He's like everywhere. Okay, kama kuna news pia seen every day. Yeah, almost every day. And Nancy, with her turning the spotlight, tunaanza kuelewa. Kabisa. Makaza ilikuwa ngumu, The language is difficult to understand. Now we get it. Thank you so much for kufungulia macho tuweze kujua kwamba ise mazingira ni kitu muhimu sana. Thank you, Deja. That's so sweet. All right, so we're kicking off with the minerals stakeholders meeting with our dear President, Dr. John Pombe Magufuli. The meeting was fascinating. Tulikuwa tunaangalia on TV kuanzia saa 6, I don't know, around saa 5 until saa 10, saa 9. You know, muda ulikuwa unazidi kwenda, alafu vitu ambavyo walikuwa na raise unatamani hata wangekaa hapo the whole day. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa sijia kuvijua. And then when I was watching that event, I was like, what? What is really happening? Now, apparently, now presidents say that it's high time now taxes imposed on the mining sector to be reduced in order to encourage miners to pay taxes and reduce tax evasion. A lot of taxes. I was so astonished. Yeah. It's a good thing. It's a good thing because you know, like the mining sector ni kati ya tuseme industries ambazo ni za muhimu sana kwenye nchi. Yes. Ni za muhimu sana kwenye taifa. Taxation yake tu peke yake inaingiza pesa nyingi. Lakini it is what ni kitu ambacho kina determine taifa lina utajiri kiasi gani. Yaani kati ya vitu vya kwanza vina determine kitu gani kina utajiri kiasi gani. Ndio kinasababishaga vita, ndio kinasababishaga amani, ndio kinasababishaga furaha, kinasababishaga shida. So kama ikiwa sector haiko sambamba na government, what happens ni kwamba government inaweza kuwa inaibiwa au inawaonea wale wanaohusika. So I had this story ambayo ilikuwa one of my friends alikuwa anahusikaga na mambo ya madini. Kwamba kati ya vitu vinavyosababisha kwamba kwa mfano Tanzania ndio sehemu pekee ambapo Tanzanite inapatikana. Lakini at the end of the day Kenya tu wanauza madini kuliko sisi. Ni kwa sababu huku yanauzika individually. Unajua yanatoka kwa namna fulani ambazo kwa nini unajua kuna namna fulani ambayo mambo hayaendi sambamba. Na ni serikali peke yake ndio inaweza kwenda. Kwa hiyo nafikiri wadau kukutana na rais ni mwanzo mzuri. Ni mwanzo mzuri. Now the most important thing is for that correlation, for that relationship to proceed. Wakiendelea vizuri lazima kutakuwa na manufaa. Sababu hizi barabara zinatengenezwa sio nini, zote zinahitaji fedha. Exactly. What did you guys think about? Well, for me, I think after President Magufuli came into power, now we are able to see a lot of things that were not happening in the past. Because I kind of wonder, kwani huko nyuma mambo yalikuwa yanaenda vipi, guys? Unashangaa mengi
sana. Yani sielewi kwamba vitu vilikuwa vina run vipi. Sasa katika kushangaa hapo, ngoja kushangaze zaidi. Unaambiwa at least 252 students, actually the candidates that sat for National Form 4 examinations this last year, had their examinations nullified due to cheating. 71 of them independent candidates. How many of them? 252. That's a lot. Candidates. Okay? And then 2 candidates wrote abusive words in the answers booklets. And those are the ones caught. Those are the ones caught. Trust me, that's not the end of it. That's, and you know, those are just the ones caught. Yani, those are not all of You them. believe that? I believe that. I know what I told you. Wachache sana. Nimeshtuka. And before, I don't think it was statistically, I don't think it was, were given the statistics like how wanafunzi kiasi idadi hii ndo walifanya makosa haya. And kuandika matusi kwenye mitihani jamani. Sielewi. How come? Alafu mimi najiuliza baada ya kuandika hayo matusi, of course, sijui hata huwa na expect nini. Lakini I think something or stern measures should be addressed to these kids kwa sababu sasa this is too much. Kweli unaambia kuandika matusi yatakusaidia nini? And you know, like that was Form 4. Usually when people are trying to scale how well you've done in school, they only consider the Form 4 exams and not the Form 6 exams. Exactly. So I don't know if these kids wanajua kwamba haya matatizo yatawapeleka wapi. Trust me, mimi nafikiri kwamba hao watu wawili waliowapata ni mfano. Mfano ukawe mfano ukatengenezwa kuwa mfano kutokurudia. It's not the first time these things happen. Sababu hawa watoto, yani hawa wanafunzi wa hivyo wapo, mimi nawafahamu hadi marafiki zangu kabisa ambao walikuwa wanafanya hivyo. Na sio mmoja wao wawili. Na wali get away with it. Yani get away kwamba hawakutangazwa. Nothing happened to them. Nothing happened to them. They are free to write what they want. And actually, an abuse is a criminal offense. I mean, that's a story. My point of view is, kuna ambao waliandika vitu ambavyo walimu lazima walicheka. Ukiachilia ambao waliandika matusi, umeelewa? Because there's a next story about tutacheka nyingine, lakini kuhusu education system. Kwa sababu even the way I look at it, sababu tunaongelea matokeo ya Form 4. The way I look at it ni kwamba mimi nimefanya informal research nikagundua kwamba NECTA inatengeneza wasomi wazuri, lakini kuna namna inawatengeneza ambayo wakifika juu sijui kwa nini kunatokeaga tatizo. Ukiangalia shule ambazo zinafaulu sana ni girls and boys schools. Si ndio? Lakini mimi nikiangaliaga sample, I'm not sure, so I shouldn't be quoted on this. Nimanga sema informal research. Nikiangalia sample ya mimi niliowaona ambao walifaulu sana Form 4, walifaulu sana Form 6, wanakuja kupata shida wakifika chuo. You know why? Kwa sababu Form 4 na Form 6 wanakuwa tightened. Umeelewa? The schedule is the one that's tightening them to do what the school wants. Wakifika chuo, nobody is doing that. Mimi nilikuwa nakaa chuo kikuu cha Dar es Salaam. I could tell. Yani kuna kipindi baada ya kukaa muda mrefu I could tell that's the first year, huyu yuko second year, huyu yuko third year. Given the level of seriousness. So seriousness. Given the level of kubadilisha nywele. Yani wakati anakuja anakuwa hivi fresh. Anavozidi kubadilika mimi nataka nione mwisho wa siku at the end of the day hizi namba tutaendelea kuziona zikipungua, zikipotea au zitazidi kuongezeka. Now, ukiacha hivyo, of course nilikuwa nasoma news ya hii story this week wakati tunatangaza habari ya kila siku. Nikakutana na hii story anasema Ediaja residents ask government to allow witch doctors to remove witchcraft in Ikondo village. I saw that, man. Nikashtuka kwanza nasema like tunaongelea witchcraft kwa news. Alafu hii ilikuwa ni meeting kabisa ambayo unaona kabisa ni meeting ya serikali, yani serikali ya kijiji au ya wilaya, yani iko pale. And apparently watu wanaongelea mambo ya serikali kuruhusu waganga wa kienyeji kuwatolea wachawi kijijini kwao kwa sababu wamechoka. Sasa mimi najiuliza, serikali dhamini uchawi?
they given license to not witch doctors, traditional. Those are traditional doctors. Yeah, those but are not witch doctors. You must have some level of witchcraft to treat something like that. No. There's a huge difference. Okay. Kuna tofauti kati ya hao waganga wanaitwa kama waganga wa jadi, lakini yani ni kwa sababu hata daktari, what's the Swahili word for doctor, ni mganga. Kwa hiyo kuna waganga wa jadi ambao wao wanatumia mitishamba kutibu. Sasa hao ndio wanaotakiwa kupewa license. Na hao hawakufanyi upendwe na mumeo. Umeelewa? Yani hao hawakuunganishi Freemason. Umeelewa? Yani hao ni wale ambao kichwa kinauma, lakini badala ya wewe kutumia Panadol unatumia mtishamba ambao ni huko nyuma. Sasa hata dawa zenyewe zinatoka kwenye hiyo. Sasa hawa waganga wa jadi sio witch doctors. Sawa. Sasa apparently hawa wana kijiji wanataka government iruhusu witch doctors kina manyaunyau na wengine waka flash away uchawi unaosumbua watu wasiolala. Sasa hapo swali ni kwamba nitaka kujua alivyouliza yule mama ile swali alijibiwaje? Hapo ndo shida ilipo, lakini mimi najua tu kwamba jibu litakuwa moja, kwamba serikali haiamini uchawi. Sasa wafanyeje? Sasa hizi places bwana, haya mambo yapo. Sawa, haya mambo yapo. Mimi nafahamu sana haya mambo yapo kweli kabisa, na yanatokea kwa watu, na kuna watu wanayaamini, na kuna watu ambao you will never believe kwamba wanaamini hivi vitu, lakini ndio center stage kwenye kila ofisi, kwenye serikali umo ambako watu, kwenye mpira, kwenye soka, kwenye nini. Sasa utafanikiwa kweli? Lakini sasa kufanikiwa sasa wewe inategemea na wewe kufanikiwa ni nini kwako na kufanikiwa kwao ni nini. Lakini unajua kwenye that issue back in years, years ago, na nakumbuka kwamba wazee sana Shinyanga, they got into a lot of trouble. Some were actually being burnt alive. Kwa hiyo hii ya come up with this idea like we want to remove some people out. How do you know that actually this person Nancy, nikwambie kitu. Msifanye masiara. Kama mmekulia kijijini, kuna wale watu wanajulikana tu bana. Achana na hao ambao wanaonewa. Kuna watu ambao wanaonewa. But nakwambia, of course too, it takes a witch to know one. Unajua, it takes a thief to know one. Kwa mara nyingi hata huyu anayemshtukia mwenzake kwamba Adija ni mchawi, basi unajua hata mimi na mimi na mimi niko sawa kwenye mambo yangu. Nataka niendelee kuona kwamba hii sada itaishiaje. Hapo wakamatwe wote. Anayemshtukia mwenzake ili waelezane evidence kwa kitafukuzwa. In that case. Now, apparently another sad news for this week. We lost our very own Oliver Mtukudzi, who was one of Zimbabwe's most renowned jazz musicians. He died aged 66 after a 4-decade career. Now, as we celebrate his life, what was your favorite from Tuku Music playlist? The thing about his voice, Hadija, every song he sang was like, I could actually relate to that. So there is no one specific song, but everything that he did in music, mimi nilikuwa napenda sana muziki wake. So I don't have a specific song that I would specifically say that, okay, that was my favorite. As growing up, I was like, God, even tunaelewa. Those is one with tunaelewa hata tunaimba nini. You know, see how music connects people? Imagine he's singing his mother tongue, Shona, and the Bele, mixing the two. And yet, imagine a Tanzanian na ulimi wetu ambao umechanganyika na lugha tofauti. Still unaimba Neria like kama national anthem. See how much powerful this guy was. Pia ni mfano mzuri sana. Mimi, I have a saying that great musicians never die. They just live this planet. Like their music still lives through us. For instance, I'm a big fan of Bob Marley. I'm a big Bob Marley fan. Kiasi kwamba I know more than 100 songs of Bob Marley. And not just knowing their names, knowing their lyrics. More than 100, That's impressive. Come on. So, lakini mimi nimezaliwa Bob Marley akiwa ameshakufa. Umeelewa Lakini bado mpaka sasa hivi tena with inventions za YouTube na nini, sasa hivi I know
na naangalia interview zake na it's like he's still here because of his great. Lakini ni kitu kizuri. Nafikiri kama hivi tunakumbushwa tukumbuke muziki. Kweli muziki ikoje? Tuachane na hizi mambo. Tunaimba wote. Sijui nini. Piga kelele. Tupige kelele za nini wakati wewe ndio umekuja piga kelele. Performance za Olivia. So kitu zima zimetulia, una enjoy. Apparently another sad news, and then Emilian Salah missing. Yeah, he's a player who moved to Cardiff City. And unfortunately he was in a plane and then alikuwa ndo anaelekea huko Cardiff, lakini ndo amekuwa signed tu. Hata hajacheza, yani bado hajafika kutambulishwa. Ndo amekwenda kule Cardiff, na bahati mbaya ile ndege aliyokuepo ikapotea. Nao tunaelewa habari za mambo ya angani sio kama barabarani. Kwa hivyo alipotea na itokea tatizo kubwa, na search ilifanyika siku 2. That's the guy. So dada yake ameomba search iendelee kwa sababu kulikuwa na tatizo la kwamba mamlaka iliamua kutokufanya search anymore. Yeah, that was what makes me so surprised. You know, like this is happening on the Western world. We don't expect wazungu wachoke kufanya investigation ndani ya muda mfupi. I thought that this investigations will carry on. It wouldn't, because traditionally, even if you are, say, he was heading to England, they really don't care if you're not white, English. British. English, So even I wanted to say the same. Kabisa seba, and even the same applies in the States. Yule mzungu ndo anapewa ile preference. Ndo angekuwa mpotea Rooney hapo, sasa hizo ngoshampata. Lakini kitu kingine ni kwamba kizuri sasa. This is why we play soccer. Ni kwamba wachezaji ikiwemo Kylian Mbappe, Lionel Messi, mchezaji mwenzake wa zamani N'Golo Kante wameshatoa pesa tayari kwamba nyinyi mliacha search kwa sababu mnasema hamna funds. Sisi tutatoa hela za kusababisha kwamba huyu mtu atafutwe mpaka apatikane. Kwa sababu the issue is sio lazima apatikane hai, basi hata kama amefariki tujue yuko wapi. Na lakini pia cha kumbuka ni kwamba si hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na pilot sababu walikuwa wawili na ni zie ndege ndogo. So bado prayers zipo na watu wa Cardiff ungana pale mbele ya ule uwanja kuendelea kumwombea. It's a sad story though. It's a very sad story and very tragic. Japo kwetu Africa, we've been celebrating this week as finally Felix Tshisekedi has taken off of being the president of the Democratic Republic of Congo. Now, something that happened where the state actually ilialika more than 17 presidents. From Tanzania, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Ethiopia, Sudan, Egypt, and others. Now the invited guests decided to send representatives at the ceremony, except for Kenya, where President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga showed up with the rest of other opposition political leaders in Kenya, and the government officials as well participated at the inauguration ceremonies. I was a little bit saddened by that. I was too. This felt like everybody was excited about what this country has achieved, and then suddenly left alone. Okay, I don't know, but come over. Let's rejoice this. This is our thing. We managed to show the world that we can do this without donors. We can do this. Yeah, the manner in which that happened. Okay, first of all, we would like to believe that the presidents had some other matters to take care of. But another issue is it's not a coincidence kwamba maraisi kadhaa washindwe kwenda kwenye inauguration moja. I think for security purposes, unajua security ya maraisi 17 sio kama security ya maraisi wawili au watatu. I know. So I think, I'm not sure though, there might be, that might be the reason. That might be a reason. But then, security issues. Unaweza kusema sasa representatives waliotumwa kwa wahitaji security. No, security ya rais sio kama, kwa sababu hata wale the crowd inayoenda kama sio ya marais 17 ni ya representatives 17. Sio rahisi kwa mtu kutaka ku attract attention kwenye event ya namna hiyo. Lakini wakienda marais 17, mtu ambao anataka ku jeopardize security ya namna fulani au anataka to be listened, anaweza kufanya chochote. So that might be a reason. Might be a reason. Lakini tunaamini kwamba walikuwa na mambo mengine ya kufanya. Absolutely. And the thing about his inauguration, you know, this other contender
Fayulu, yes, he disputed the election results. So I don't think it was an outright win for Tshisekedi. I think he was allowed to lead the country, though some people are not happy about it. So I don't think it was an outright. That's the story of our lives in Africa. We never say like it's but okay. Even in football, even in sports, we always say that the referee would there was something fishy about the decision. But you know, like most African countries tunaelewa Kiswahili vizuri na Kiingereza, I mean English. Listening to him taking the oath, that French, oh man, it's something it's something I'd never heard in my life before. I'd never heard any French inauguration. Yes, any French inauguration. So and the dramas at that time, and the drama that happened at that time, like God, I think he was so excited. Yeah, he must. But then he fell ill, right? Yeah, that's what I'm saying. Perhaps he was so excited, and then maybe the sugar levels rose. Or maybe fast. he's just ill. But it's great. It's great for Congo that we've been able to. Finally. Now, earlier on, when we're talking about the National Form 4 examination results, then something else is happening. We know this is January. Yeah. And watoto wengi, wanafunzi wanaanza kuwa enrolled kuingia Form 1 na primary school level. Yeah. Now, in Mbeya, apparently, in Mbarali, wanafunzi wa kidato cha kwanza watabidi wapewe assessment kidogo ya kutaka kujua if they can read and write well. Nikashtuka. Form 1 student, you cannot read or even write. Where are we going? Iwe miaka 7 yote alikuwa wapi? It happens. Yani hicho sio kitu kigeni Hadija. You cannot read and write Form 1. This is not. Mimi nimeweza na sasa watu wengi sana This is not new. Yani, it's not a new thing Hadija. Wanafunzi kibao tu wanamaliza standard 7 wengi sana. Kabisa. Let me give you this scenario. Let me give you this scenario. Mtoto wa huyu wa sekondari nilikuwa nimemuona mimi. Tumempa lift Kimbiji. Anapanda daladala Kimbiji. Unaendaga huko Kimbiji kufanya nini? Kimbiji, Kigamboni stuff. Kigamboni kwa mesikia watu wanakaa huko jamani. So, tumempa lift huko. Mpaka hapa ferry. Tukijua kwamba anakaa ferry or somewhere in between. Lakini akai huko. Walikuwa watatu. Wanavuka. Wavulana wawili na msichana mmoja. Wote wanavuka. So tulivuka nao. Tunawashusha, tunaweza tuwashushe kwenye magari gani sababu sisi tunaenda tunarudi huko chuo. Tunaenda mitaa huko chuo Mlimani City. Nyinyi mnakaa wapi? Wanasema mmoja anasema anakaa Uwanja wa Taifa. Mwingine anakaa Temeke. Mwingine anakaa Mbagala. Wewe. Mbagala. Huyo ni mwanafunzi. Sawa? Hapo ni saa ngapi? Anatoka. Hiyo ni jioni. Tena sisi tumewapata kwa bahati kwa sababu walikuwa shakata tamaa. Wamekaa wamegeukia huko hata angalia huko. Sema sisi tukasimama tukapaki tununue matunda. Yaani tunanunua hivi ndio wakatuliza. Samani mnaenda Kigamboni? Tukamwambia mnaenda nani ferry? Tukamwambia basi tunaomba lift. Kwanza mnaenda sisi tukajua wanaishia njiani. Kwa njiani ndio nawauliza mnaenda wapi? Ndio hivyo. Sasa hebu niambie, huyu unategemea atajua nini? Huyu kama ndo ameingia form 1 hajui kusoma, huyu anamaliza hata form 4 hajui kusoma. Kwa sababu kutoka Mbagala mpaka afike ofisi nani shule ni. Ananiambiaje? Walimu wenyewe pia hawakai huko, wanakaa town. Kwa mwalimu mwenyewe anafika saa 4 ofisini shule. Saa ngapi atamfundisha mwanafunzi? Now that's so much time is wasted. Tuachane na primary, bado hujaingia asubuhi umepigwa kwanza stiki, kichwa yote imechanganyikiwa. Yaani kabla siku haijaanza tu tayari ushachanganyikiwa. Sasa kama ni hivyo, inawezekana hata kuna watu wanaingia chuo kikuu pia. Wana shida zingine. Kweli. Mimi nimesoma na watu ambao yani enter yani kwamba ikitoka kasa ya Bwenza enter irudi hapa hajui. Na nikifunga macho hivi nawaona kama watatu hivi au wanne. Wako chuo na wamefaulu vizuri. Unanielewa? Wamefaulu vizuri tu. So the point is, the whole point is hii system ya elimu ilivyo, kuna namna ambavyo watoto wanafundishwa sana kucram vitu na nini lakini at the end of the day kuna ambao hawafundishwi hata hivyo kucram. Kwa hiyo kutokujua kusoma na kuandika mama, hiyo ni kawaida kabisa. Tena wanaokaa chini. Unakaa chini unajua kusoma sana. Sasa kama hapo wataingia kweli form 1? Wanaingia kwani shule za private wanafanywa assessment. Shule za private wanafanywa assessment. Private yenyewe mimi nataka hela. Hapana. Private labda waende lakini big schools. When you're talking about private, unless kuna a new program to actually
But how do you teach a student? Unamfundishaje huyu ajue kusoma wala kuandika? Unamfundisha bana mpaka anajua. Kwani mbona wazee wanafundisha? Labda QT. Mbona wazee wanafundisha? Okay, atamaliza form 4 atafaulu? Anafaulu ndio. Labda ikule wakati kama alikuwa ajui kitu. Form 2 mwishoni karibu nafanya mtihani ndo akaanza kuelewa. Ni kawaida. Kwa mfano mimi kama mimi ukiniuliza, nikikumbuka darasa la kwanza mpaka la 7, darasa la kwanza mpaka la 5 nilikuwa tu naenda shule kwa sababu natakiwa kwenda shule na nilikuwa na hofu ambayo sijawahi kuwa nayo mpaka sasa. When did you learn to read and write, Seba? Toka of course nyuma. Lakini it's because my parents were teachers. Mimi nimesoma vitabu vya Kiingereza nikiwa darasa la 3, vitabu vya form 1. Lakini ni kwa sababu my parents were secondary school teachers. So they did that at home. Lakini nilikuwa namaliza na watu darasa 7 ambao hawajui kitu because their parents hawana huo muda. Kwa hiyo like for now local government figures actually being made to be more responsible. I think if there's any illiteracy in a school within your world, they do ask like, come on, what's going on? I think we're gonna see differences in the next few years. Okay. Let's stay positive, okay? Lakini wazazi ndio sisi. Sisi tujiangalie kwanza sisi ndo tunaanza. Tutakuwa mfano. Na huko Tanga tunaambiwa kuna mtoto amefariki from being this is so sad. Ameng'atwa na panya. Imagine mtoto anang'atwa na panya mpaka anakufa. Mimi niliuliza ameng'atwa na panya mpaka anakufa au huyo panya ndio wale panya wenye magonjwa kwamba akikung'ata hivi akikuachia sumu fulani then that's it. Hii story sio ya kile kijiji lakini. Sio ya kile kijiji. Kile kijiji chetu kiko huko. Nilijua tu tutataka kuunganisha ya mambo maana Tanga na nyewe tuko vizuri. Yeah, that can actually happen. Kwa sababu unajua kwa mtoto things can turn bad so fast. Kwa sababu kama alimuuma sehemu akaanza kutoka damu, that can easily lead to death. Pia kuna sumu nyingi na nini. Kwa sababu hivi hawa wadudu na hawa tunawachukuliaga poa kwa sababu you just see them, unajua na unachukulia tu poa, lakini kuna matatizo mengi tu ambayo yanaweza kutokea kwa vitu vidogo vidogo tu ambavyo huwa tunavichukulia poa. Lakini this is a lesson kwetu sisi kwamba mtoto anaje hapo, wewe upo hapo. Unajua vitu kama hivyo vinatokeaje kwako na ni kawaida tu. Lakini pia it's also a lesson kwamba we should be thankful more when we wake up well. Kwa sababu sometimes your son, your daughter wakes up well and you're like Mungu tu yani ndio inatakiwa wewe. But you should thank God because vitu kama hivyo vinatokea. So if you put yourself in those kwenye shoes za wazazi wake wewe mtoto, you would feel Seba. Kuna aina fulani ya wadudu wakiwepo kwenye nyumba ama kwenye mazingira fulani yana signify kitu fulani. Panya, mende, yani ni wadudu ambao wana signify uchafu. Not really. Especially if panya anakuja kufuata nini nyumba? Not really. Kwa sababu ngoja nikwambie kwa mfano. How can you have cockroach at home? Kwa mfano. Mazingira yanamruhusu panya kuwepo na mende kuwepo. Nisikize Hadija. Kwa mfano. Umeshawahi kufuga kuku? No. Ukifuga kuku. Sawa. Katika hali ya maisha ya kawaida. Achana na yale maisha high class ambao mabanda yenyewe yako kule hivi. You have so much life. Yaani mabanda yako hapo karibu na kwako. Una pumba zenyewe zimekaa na hii maisha yetu ya Kiafrika, pumba ziko hapo sebleni. Kwa na panya ni rahisi kweli, hata uwe msafi vipi. Kwa sababu wao hawatojali. Yaani hiyo harufu yako wataifuata hata kutoka kwa jirani. Kwa hiyo you never know how a person is living. Sana panya. Yaani panya wanafuata harufu ya nani. Sisi there was a time tulikuwa tunafuga kuku and then we decided tunajua ile kuwa commercial na nini kwa ile tutumie pesa vizuri. Tukawa tunabeba pumba kwenye gari. Gari ilikuwa inajaa panya. Sasa gari yani na ukiweka pumba kwenye gari, hao panya hawatakuja kuondoka. Wanaanza kula waya. Ndio hapo tulipojifunza kwamba tumia tu hela ukonishe gari. So we started doing that specifically just because of that. So mimi si laumu sana. Sio lazima iwe uchafu. Lakini it can happen. Kuna kitu ambacho kina accelerate huyo panya au mende aje hawezi kuja hivi kama wanavyosema ukiwa unafuga kuku. Maybe for advice labda kama kuna mtoto mdogo, even if you are in a village uko kijijini, make sure your baby analala inside a mosquito net. Ile inasaidia sana. Panya hawezi ingia. Panya kwenye mosquito net. Hawezi ingia kwa hiyo akili. Hawezi kuingia kwenye net. Sawa. Labda kile kijiji chini. Ni wewe
Nancy amevaa red leo, nikakumbuka hii red itatufaa Valentines. And as we know, Elizabeth Michael anafanya Save My Valentine thing. So when I saw that, I was like, oh girl, this girl knows how to come back, or she has a motive behind. Au ndo ile unajua kutoka jela lazima nguo zako kwanza you get rid of them. Zinaita nuksis, unajua? You don't know that. Lulu, Elizabeth Michael, she's a good dresser. Yani yule mtoto akivaa anapendeza. Wanasema ana damu ya nguo. Exactly. Hata akivaa gunia, aka auction kesho, watu mtanunua nguo za Lulu. So it's a beautiful thing for her. Na mimi nachompendea huyu mtoto ni kwamba she's mtoto, you know, born like the other day. I'm sorry Lulu. Anyhow, ni kwamba uko strong sana. Yani you are able to put up with so much in life and come up smelling of roses. So I think yes, anafanya auction na Save My Valentine etc. Lakini ni kitu kizuri kwa watu wengine kumtizama huyu binti na kujifunza kutoka kwake kwamba there's life after tragedy. Mtu unakutana na kitu kinakupiga, yani mtu akikuangalia anasema hivi ndo Nancy. Nakufa kesho. Exactly. Yeah. So how did you think of the idea, Seba? It's a good idea. It's a very good idea. I like ideas, especially when you're doing something that's different kutoka hakijai kufanyika kwa namna hiyo. Alafu mimi nilikuwa natamani sana auctions. Hatumalizi auctions. I don't know why. So it's really important to have such kind of auctions. Ila hiyo ile itakayokusanywa iende kweli iliposemwa itaenda. We want to see the end of this auction because it's something new. Hiyo imeshachanika hiyo si. No, Seba, that's fashion. Don't forget that. So I think we need to take a short break and then we'll be right back kwa sababu we have a lot to talk about on our main topic, which talks about how do you deal with breakups. And you'll be free to interact with us. Call us on our number 0677 333 000. Innovation brings you the latest technology solutions and startups in various industries such as business, health, agriculture, renewable energy. Innovation features practical solutions for consumers. On Tuesday at 7 p.m. only on Capital Television. Naam, ule muda ambao tunapenda sana kuongea. Mimi nasema tunapenda sana kuongea kwa sababu these topics zinafanya we just want to keep on talking. Let's talk about these things. Let's talk about how do you deal with your breakup. Please talk to us by our number 0677 333 000. You're free to call us kwa kutumia lugha zote, Kiswahili na Kiingereza, na usisahau pia tuko live on YouTube. You can still watch us and catch us anywhere, anytime. Just use your phone. Now, have you ever... How do you deal? Utafanyaje pale ambapo utaachika? Na kuachika kwenyewe sio lazima iwe umeachwa na mtu ambaye mmeoana kabisa. No. Mpo tu kwenye relationship. Ndio inaanza, ndio ipo katikati, ndio imefika mbali. What do you do? Unafanyaje sasa? Unatakiwa uendeje na mazingira? A very hard question that I should like the ladies to start. Well, why would you? The thing about breakups ni kwamba don't force yourself to be strong.
Yani we go with the flow. Sometimes yes. Yeah. Kwa sababu ukitaka act like you're so strong, ile inaweza kukubreak. Kwa sababu now 1 minute you're acting so strong, the next minute you're like crumbling. Alone. Yeah. And there are those things. Yani pale ambapo umeachwa ndio unaanza kusikia zile nyimbo ambazo mko mnasikiza. Unaona movie ambazo mko Sema. Okay, what to do when you like mkiachana na mtu? Okay, sio universal. Sio lazima, hakuwezi kuwa na namna moja ya kufanya kwa sababu pia inategemea na relationship yenu ilikuwaje. Relationship yenu wote wawili ilikuwaje. Lakini from my understanding ni kwamba tatizo la watu wengi ni kwamba wanapenda kuonesha kwamba wao ndio wamefaidika na kuachana na huyo mtu. Umeelewa? Kuna hivyo? Hao ndio wengi sasa. Mwana pretend au. Ndio maana yangu. Yani sasa yani maana yangu ni wanapenda kuonekana. Yani wanachowaza ni kwamba hata kwani relationships nyingi zinaendelea kubaki wakati unaona kabisa haziendi kokote. Ni kwa sababu mtu anaogopa kwamba mimi nikimwacha huyu dada, nikiachana na huyu dada, mimi nitaonekana nimefeli. Na mdada naye anawaza hivyo kwamba si tukunge tuna post Instagram, unajua tuko wote tunaenda beach nini, tunaenda club pamoja na nini, lakini saa hizi nikisema kwamba tumeachana, what will happen? Unaona kwa mtu anang'ang'ania kwa sababu anaogopa watu watanionaje. Umeelewa? Yeah, me I have so many situations ambao watu wengi wanashindwa kuachana na watu kwa sababu moja hiyo. So kama umeachana na mtu kwanza, kama ni mara ya kwanza mmeachana, just give it time. Inawezekana mkarudiana, si ndio? Yeah, inawezekana mkarudiana sababu binadamu wanagombana na vitu kama hivyo. Inawezekana mkarudiana. That is one. Pili, reasons za kuachana pia. Sababu hapo hatujasema ni nani amesababisha kuachana. Kama reason ni mmoja wapo ambaye ameonekana kabisa kwamba ameshakata mawasiliano na nini na nini, huwezi kuacha kusikia uchungu. But you have to like keep yourself occupied. Maybe I think the best way to get out of any pain, sababu when you're in pain you don't think. True. Na hapa tutaambiana all the rules, ila ukiachika leo huwezi zifuata. Hauwezi zifuata. It's a natural thing. Yeah, it's a natural thing. Kwa pain, ukiwa na pain you can't think. True. Kwa hiyo cha muhimu ni wakati una deal with the pain, find a lot more things to do. True. Because the moment you're not busy is the moment utaanza kukumbuka na utaanza kujisikia vibaya. Don't you think, guys, that there must be a room for like kujisikia vibaya, like thinking about it, waza, fikiria, digest, processing the whole situation. Yeah, and then be positive, kama ingefanyika hivi. That's healthy. I think it's quite healthy to go through that instead of running away from it. No. I think it's the best. No. Ndio maana machozi yapo. Ukipata uchungu. You will do that when you're sleeping. Ngoja nikwambie kitu. Yani when you're going to sleep, you do that. Ngoja nikwambie why I mean about this. Okay, when we say this person is strong, it doesn't mean they don't feel what other people feel. It means they take less time feeling what other people feel. But they're gonna be hurted more. No. We tell ourselves that. Lakini nikwambie kitu. Me, I've met people. I am myself. I have changed a lot from that. I used to have 2 days regret. Unajua yani 2 days una regret kitu hiki kimoja. Yani na regret, ningejua pale. Kwani nifanya vile? No. Not 2 days. Not 2 days. You should do it. You have to reflect. No, you have to reflect back. You're spending a lot of time doing that. Leo nimeona page moja, mtu ameweka kitu nimefurahi sana. Tena a very good friend of mine, Big Chris anaitwa. Ameweka post kwamba don't go to sleep, labda uko na spouse wako. Don't go to sleep angry about someone. Kwa sababu you never know what tomorrow will bring. Kwa hiyo wewe sadness yako unaiweka siku nzima ya kesho. Matokeo yake unakuja hapa ofisini unashindwa kuongea na mimi vizuri kwa sababu unasema tayari na kwangu nimebeba kama kesho tunasema. Your advice is sound, but women as girls tunafikiriaga sana issues. You were told that. That's why you do that. But so I don't think that's true. We try and process. I've seen people change from that. If you tell them, I've seen people change from that. Yani kama mtu alikuwa anakasirika 2 days, 3 days because of a breakup. Lakini sasa hivi you get out, you have to get over it.
Sasa, Sawa, the longer time will come. No, Seba, time will come and you get it doesn't over come it. if you don't do it, something about it. There's a process that you have to go through as a human being. Of course. Or as a woman, but it or can be less as time. a man. It differs between you and me. It's going to be different. Not because I'm a man. You it's know, just because like, I'm Seba and you're Hadija. The way because it is. no, Because there's you're a way of the way she's you a lady. handle things and the way That's I will very handle wrong. And things. that's why men move on so quickly. Na Who ndio told maana- you that? ngoja, You do, guys. If you Yeah. find someone has lost his No, wife, it dep- you give that guy Hey, 3 weeks. 3 days. Probably when the wife Kwa sababu was sick hakuwa in bed, serious. bado Hakuwa alikuwa serious na wewe. Hakuwa serious. Hold on. Ngoja nikwambie kitu. Hold on. Sema you're romantic. No. I think you're 1 in a million. Sikiza nikwambie. Ah, Nancy, wewe Men are not anaficha. like that. Nancy, Anaficha. ngoja nikwambie Nancy. Yeah. Mimi nisoma kitabu fulani kinaitwa Men are from Mars Books are and not Women are reality, from Seba. Venus. Venus, Si ndio? yes. Si unajua that nani? I know, yes. Si ndio Yeah. Now that ilikuwa inasema kwamba wanaume, kwa mfano, wanaume wakikasirika they're elastic. Kwamba it takes long, atavuta, so yani elastic. Kwa hiyo yeye inabidi haongei. Okay. Hataki kuongea. Lakini mwanamke kasirika anasema kila kitu chake alichokasirikia pale pale. Ndio. Mwanaume akikasirika anaondoka, anaweza hata akakaa akasema mimi sitaki kuongea na wewe leo mpaka kesho ndio And that's the tutaongea. thing women we hate the most. Now that's Someone walking Sikiza away. basi. Now that's about the book. Yeah. That's not me and my wife. But that's- me and my wife is totally different. Yani mimi nikikasirika, Fine. I say it right there and then. Lakini yeye That's healthy. Sasa yeye alikuwa akikasirika zamani ndo anavuta hiyo. But now we talked about it and we were like, if you're angry about something, just say it right there and then, because hapo itaisha. And that's the Ni kama healthy way. tunavyosema kwamba so mimi nifikiri Yeah. kwamba nyinyi mseme kwamba the facing it, kwa mfano you're in a breakup, the facing it will be like labda telling somebody about it, ambao ni mtu wako wa karibu, and see what you can do about it kama ni mtu wako wa karibu. We Au- don't au kama do unaweza kufanya that, kitu. Seba, kwa sababu we feel the pain kwanza. Yeah, You it's feel like a the reaction. pain Yeah. well. You can feel the pain for half a Yani day. that pain you feel it. Feel it for half a day. You Even hold if it it's close. 3 days. Mimi nakupunguzia. Let me deal with it. Nakupunguzia hiyo sasa. And then How can you nikikutana function na with that? Seba, Very nikikutana na emotional. Seba akianza kuniambia sijui nini, namuongeza. Unaniongezea. If mkutana na mtu mwingine, Sasa utafukuzwa kazi, mtoto wako utakuwa humtreat vizuri sababu unaweza kuwa na mtoto. That is Umeachana na- how most of the women deal Yeah. with their anger, which is wrong now. which is wrong and very being emotional. So we can and say very- what is right yes, now. it It's is being wrong and emotional very about unhealthy things. kwa sababu Yeah. we're not supposed to carry things. So you can use your brain and change your feelings, right? Doesn't come easy like It that. doesn't come easy. But it's possible. It is, yes. It's possible. So you can do that. It is doable. It's So it's possible. doable. It is, yes. It is. So can we say that that's the right way to do it? We can. It is. We So can. that's what we're talking about. That is what I can, but- also do. Whenever I go through something which is gonna be, which has actually broken my heart, not necessarily kuwa kwenye relationships na nini. Vitu vingi unajua sisi wanawake, whatever happens kwenye maisha yetu, naenda straight kwenye moyo. For example, myself, I'm quite emotional. Mimi chochote nabeba, umenielewa? Lakini ikafika stage kwenye kubeba nikajikuta sasa naanza kupata magonjwa I see. like low blood pressure. You know? Nilipata kwa ajili ya kupenda kucarry vitu. Yani mimi chochote I keep it to Adija, myself like I that's cannot tell unhealthy. Seba this anyway. Have to deal with it. Nikikutana na Seba yani ndo mama. Lakini I can't tell you anything. I kept on keeping it with myself. Kwa sababu that's my problem. That's my thing. That was a long time ago though. Yes, because I have changed. So even your I have changed Akipata an upload. yes, nikipata mimi right then and there if I but So you can change. but Experience if I can handle has you. taught her to. Yeah, okay, another I thing. can handle Nafikiri, it. the main thing hapa ni pia ni the difference between relationships. People who have been in a 5 years relationship which was very good. Wanapoachana because the last year was hectic. Yeah. That will be hard to break it. Unajua, yani kama hivi ninavyosema kwamba it should take you some time lakini inabidi get over it. To get over it will be hard. Kwa sababu kwa mfano, hawa watu wana factors nyingi ambazo zinahusiana na their relationship. Umeelewa? For instance, their friends are just their friends. Umeelewa? So mimi kwa mfano, I break up with my wife. God forbid. You should not Lakini say such yeah. things. For instance, yani ni example tu. It won't Give happen, another it won't example. happen. If someone breaks up with their wife, not Seba. Okay, unaona marafiki walioko na huyu na marafiki walioko na ni wale. So if I go meet up my friends. If I go meet up my friends, That's
na yeye pia ni rafiki zake. There's a huge chance tutakutana tu. Sasa kinachotakiwa ni msionane wala msifikiriane. Yeah, for a while ndio itaisha. And another thing, that's what I know. Yani kwamba kwenye relationship wise, watu wanapoachana, the great thing ili wafanye ni wasauliane kirahisi. Msionane. Na ndio maana hakuna kitu kigumu duniani kama long distance relationships. Kwa sababu I don't see you very often. If I don't see you very often, very hard. But then there's a way also ambacho hatujaongelea, mna break up vipi, you know? Watu wana break up, there's so much animosity, wadui nini. Unajua unafikiri ni kwa nini animosity inatokea? Mpaka watu wanataka kuuana. Mkikutana well, I'll let you answer that, Seba. What I was saying is ni kwamba I think if you break up, there's a nice way to talk about things. Ambacho now why break up now? Because you don't no, feel the love for each other. Kwamba maybe you don't feel sasa animosity ndio inakuja hapa. Why tunakuwa hostile kiasi? Ni kwa sababu watu wanakuwa hawafahamiani. People can't differentiate between love and attraction. So I can be attracted to you, but I don't even like you. I'm just attracted to you. It's a physical I like thing. the eyes, I like the akivaa miwani yake. Unaelewa? Even if it's a physical thing. Yeah. It's not after a while now attraction ubaya wake ni kwamba unakuwa excited. Sasa sisi wanaume, you get excited. And see tukiwa excited we can do anything. I know. Naweza nikakupeleka kokote kama nina uwezo. It's like a quench. You need to kwa sababu I'm physically attracted to you. Now physical attraction huwa inaisha. Okay. Huwa inaisha. Baada ya muda gani? Yeah, lakini kuisha physical ngoja ni kujibu. Physical attraction huwa inaisha after say the guy has quenched his thirst. na tunaposema quench his thirst tunamaanisha sasa there's no other attraction. Fine. I'm sure I always love this kwa sababu tukimalizaga hapa yani this topic leads us to another topic, so you need to be very excited for other shows that will be coming on board on Capchat every Sunday. Now let's have a very quick break. We'll be back with #+255. Here we are. I love this newly segment, #+255. Here we talk about Tanzania and Tanzanians. You got to discover us because sikiraisi hivyo. Now this week we are talking about Singeli music. If you don't know about it, listen to this little bit of song. Just listening to those tunes, the instruments, and the way they sing, I say, Singeli. I didn't expect it to go this far. It has gone far away. Bongo flavor has been there, but Singeli music, I say, what's going on with this kind of music? I think it's African. Ukisikia zile ngoma sijui nini, you just need to move your head, which is pretty much It will just come African. naturally. Yeah. It doesn't matter on uzungu kiasi gani. Ambazo unakuta other songs kuna beats za zimechanganya Singelis. Can you dance Singeli, Seba? Mimi I can dance almost everything. I cannot. Kwa nini Nancy? There's no style. I'm a terrible dancer. Fine, lakini you said you can naturally I can nod my head. moved away by the sounds and the beats. Now Singeli tunajua haijaanza miaka mingi sana. No, to me, I would say that. 5 years. Nimefahamu Singeli maybe for the past 3 years. Yeah. For me. You see, what happened ni kwamba there was music before that ambao kulikuwa kuna mnanda. Sawa, mnanda ndio umezaa Singeli. Mnanda ni muziki fulani ambao wenyewe upo kama Singeli lakini zaidi ilikuwa kinasikika kinanda. Sawa. Ilikuwa yani zinapigwa zaidi vinanda. Kwa hiyo na baadaye ngoma ndo zinafuata na nini. Hii ni muziki ya Kiafrika zaidi. Wazaramo wako wanacheza sana na nini. Sasa ile minanda ilikuwa wanaimba watu. Umeona? Sasa walipokuwa wanaimba kulikuwa na mtu sasa akiwa na analeta ule mnanda. Unakuja kupigwa labda sehemu.
kunakuwa na MC. Sawa, MC wa siku. Sasa yule MC kazi yake ni kusema kwamba bwana, wimbo sasa hivi nakwambia nakuwekea ni wimbo wa fulani. Sasa wale MC kwa kazi yao ni hiyo tu. Baadaye kaenda ikawa yule MC katika kukuambia kwamba sasa hivi nyimbo fulani inafuata watoto wakali sio nini kabla hawajaanza kuimba, anatiatia manjonjo. Sasa yale manjonjo alikuwa anayaweka, baadaye watu wakawa wanawapenda wale ma MC. Umeelewa? Yani kwamba watu wataupenda zaidi muziki ni ule lakini wataupenda zaidi kwa sababu ya yule anayeuamsha. Hata DJing, tumeona DJing sasa hivi badika, kuna ma DJ wanakuwa wanaongea over a beat. So that's how Singeli came about. Sasa wale ma DJ walipoona vile kaanza, kwa nini nisiwe naongea na vina? Kwa wanaongea na vina. So Nancy, what do you like about Singeli? I like the beats, and I like how those young people dance in the music, you know, and they do actions. Oh, you see, mama, you know, so it's really fabulous. But you know, when Singeli started, what walikuwa wanasema is like ghetto music, muziki wa kiuni nini, lakini I'm surprised actually sasa hivi watu ambao wako baadhi ambao wako bongo flavor wanataka kuanza kuimba Singeli kidogo. Okay, you can say it's heading there kwamba inaenda huko, lakini bado muziki wa Singeli ni muziki wa Uswahilini. Mimi ni kule Uswahilini, kwa hiyo najua sisi kule yani tunauenjoy. Kwa nini? Kwa sababu pia maneno yanayoongelewa ni maneno ambayo sisi kule ndio yani watu wa Uswahilini wanaelewa kirahisi zaidi kuliko watu ambao sio wa Uswahilini. Mfano, kuna wimbo unaitwa Ghetto, ndio? Unaimba kama una ghetto, onesha funguo. Sasa another person won't understand. Kule in the kule street na nini? Kuwa na ghetto lako. That's a thing. Yani mimi nilishangaa sana like yani ghetto yani kwamba wewe kama unaonyesha funguo ya gari Mlimani City. Mtu akiwa na funguo ya ghetto lake. Maana yake ni kama mimi ni ghetto langu, wewe nani utaniambia nini? Mimi napakula. It doesn't matter what's in the ghetto. It doesn't matter how it's it doesn't matter how I sleep. It's your issue. Yani issue ni kuwa tu na something to be proud of. So that's what I'm saying. Yani kwamba tofauti ndio hiyo kwamba kuna maisha fulani ambayo yanaongea. Mimi that's what I love about Singeli. Yani kwamba naweza nisisikilize sana kwa sababu ya beat tu na nini. Natamani kusikiza yale maneno mle, umeona? Kwa sababu mle kuna watu wanaimba tunakunywa gongo, si unajua yani free kama unajua kuna vitu vinavyo, lakini vile vinavyoimba vile ni kwa sababu that's the truth. Umeelewa? That's the street life. Some mtu mwingine anasema kwa nini huyu anaimba hivi? Yeye anachokiimba ni watu wa kule Uswahilini. Muelewa sana. Hapo sasa mimi nilikuwa nataka kusema hicho kitu kimoja hivi. Unajua kuna amsha nyingi sana kwenye Singeli. Unasikia kama hivyo weka like weka nini yani I don't get it. And then wauni jamani, seriously tuko hapa watu maana sana. Alafu ile wauni my god, hivyo sijui kuambia watu kama hivyo funguo, sijui toa kitambaa rusha, mwaga michanga. Yani unajua ukiwa unaangalia zile concerts you're like jamani, huko watu tutoka salama kweli. Unajua ile essence ya disco vumbi limepelekwa kuwa mainstream music. Kwamba disco au Swahilini limepelekwa kuwa mainstream sasa. But then guys, you know, like when you have like a street party, yani there's nothing fun like many of you dancing at once. That's true. Na mimi ninachopendea kuhusu Singeli ni nini? Finally tunaweza kuwa na muziki wetu. Kwa mfano, hii South African music wanayocheza tunaona wanacheza mpaka mastaa na nini mpaka kina Rihanna wanaiga gwaragwara na nini. Ni kwa sababu imeanza kwa wao kucheza tu kwaito ya kwao ile. Achana na hii kwaito ambayo tunaigiza kwenye harusi. Kwaito ni ile namna wanavyocheza. Ni kwa sababu that's theirs. Hawezi kwenda sehemu nyingine yote watasema ile ni style ya South Africa. Umeelewa? Lakini Singeli ni style yetu. Yeah, and it is very true kwa sababu kama tunavyoona Bongo Flavor the way watu kutoka Kenya Mombasa pale kidogo wanajaribu kuigaiga kidogo Bongo Flavor kidogo inakuja, lakini sijaona mtu akijaribu Singeli. Unaanzaje? Yani sielewi kwa nini yani kwa sababu ya historia yake yani ndio imeibeba. Yani kwa mfano huo mnanda ulivyokuwa unapigwa maneno yake mara nyingi ilikuwa story. Yani unajua nyimbo za Singeli ukiangalia nyingi sio lyrics, ni story. Yani lyrics lakini za story fulani. Yani mtu anaelezea kwamba mimi nilikuwa hivi, nikawa hivi, kuna jamaa alikuja. Sasa hapo ndo unapotoka kwenye story za Singeli. Sababu that's the life. Mtu anaelezea life yake. Sasa hiyo huwezi kuiga unless kama hujaishi ya maisha, huwezi jua hata anasema nini. Au huwezi hata kugeti ile mimi. Kwa sababu kuna sababu anakwambia mwaga maji tucheze kama kambani. Sasa hapo ndo sielewi. Kwa sababu gani unajua kwenye disco vumbi kucheza chini kwenye matope kwenye nini?
haifreshi tu. Tena unakuta mdada mzuri kweli kashajilaza chini hapa anakula zake dalamba. Maana yake ni nini? Hiyo ni life ya kule. Umeelewa? Hiyo ni life ya kule. Kwa hiyo hata mdundiko ilikuwa hivyo na sasa hizi fusion mdundiko upotelea wapi? Haujapotelea wapi? Huko stauni nyumba sasa mimi kuna siku moja tu nilikuwa napita maeneo ya Tandale and then jiani sasa nikasikia ndio nakwambia nyinyi mnakaa wapi? Mdundiko huwezi kuona Mbezi. Street after street after street. Yani ilikuwa ni muziki ambao ulikuwa una first unatu identify kama huku ni kwa Waswahili. Mimi babangu mkuu anaishi Ufaransa na kuna kipindi fulani miaka 90 alikuja na watoto wake. They all know nothing about Africa. Sasa bahati mbaya mdundiko kapita. Kashangaa. Sasa sio kushangaa. Mama kizungu twende, watoto wake nyuma. Walipotea. Sasa angalia kwa mfano wimbo wa sasa hivi wimbo ambao unataka. Yaani tuone wakafuatilia mpaka mwisho. Wao jamaa anaitwa mzee wa Bwax. Anasema kwanza mzee wa Bwax make mlevi. Umeelewa sababu mzee wa mtungi. Alafu anajiita mtoto wa nje ya ndoa. Unaona baa hiyo? Sasa anasemaje? And is proud of that. Viroba tupa kule siku hizi mwendo wa safari. Kwa hiyo haya ndio maisha ya hali halisi. Watoto wa sehemu zingine ambao tunaitaga wakishua. Anakunywa safari kwa sababu anapenda ladha yake. Umeelewa? Yeye hapa ameongelea kwamba pombe ya bei rahisi ya viroba imepotea, imekatazwa na serikali. Sasa hivi tumehamia safari. Umeelewa? Baadaye anakuja kusema savana kwa sababu madada wanakuja kutufanya tuwanunulie savana. Hapa anasemaje? Kisimu changu kidogodogo kinanisave. Umeona? Ndio kweli. Kisimu changu line mbili kinanisave. Kwa sababu ndio simu za Mchina kule ndio zinatumika line mbili nini kisimu kidogodogo. Mimi nakwambia hapa kwenye hii segment ya #+255 there's a lot we're going to discover from Tanzania and Tanzanians. Mimi sikujua mengi kuhusu singeli. Nadhani sijui kadri siku zinazozidi kwenda tutajifunza mengi zaidi. There's a lot to learn. We got to discover Tanzania and Tanzanians. Let's take a short break. Tunywe maji kidogo. Now we got to laugh more. Tumetoka kuongelea singeli on #+255. Now it's all about memes. And here we're going to laugh more and more. Sijui kuna nini leo? Let's see the first one. When someone's telling a story and you're trying to look interested, but really you just think about what you're going to eat later. Wow, that's me. Alafu watu waga wanamtilia za unasikia? That's me. Hapo kwa unasikia unaniboa. Lazimisha yani kwamba nikusikilize. Hapo unasikia na koga inakuja na makofi. Makofi kidogo. Unasikia? Sasa nikwambie. Hapo lazima upay attention. Hapo yani. Okay, labda wali afia sasa anachokuhadisia ndani kabisa na chakula. Sasa hapo anakuwa anakuchanganyia ile recipe kama leo kama ilikuwa ni wali, itaka leo maharage yenyewe ya nazi, nyanya. Anakuza you're like God, sijamalizia kuna pilipili hapa, hebu niache kwanza. Sasa umesikia, you must pay attention like are you still talking? Absolutely. Let's take on the next one. That moment you're watching news with your wife about a woman arrested for killing her husband and she says mimi singeshikwa. Lazima umpe jicho ambalo uelewi huyu mtu anasema nini hapa. Look at the like what? Are you for real? Like are you for real? Like what's going on? Are you
Hizo ni Is vitu that suggestive you? tonight. And you're gonna be like, is that you? Is that you, baby? Is that you? And look at her eyes. That's the female out. Ingekuwa mimi singeshikwa. Alafu najua ukiangalia wanawake wanajuaga kusema vitu ambavyo vinaogopesha wewe. Kama tuko hivyo, yani naturally we are like that. There are times when naweza kaongea neno hata my husband will be like, wewe, did you really say that? Where did that come from? Let's take on the next one. When your wife and mother are not talking to each other. Hey, tuone kama mtaondoka sasa. My dear. Nakaa hapa juu. Sitaki kukaa kwenye gari yenu. Yani sikai karibu na wewe. Yani I will not breathe your breath. Now this same picture kuna nyingine ilikuwa inasema when you buy, yani ukinunua gari jipya kwa mara ya kwanza afu mama mko yani ndo alikuwepo yani anapokaa yani kuwaonesha watu wote kwamba mwanangu, mtu aliomuoa mwanangu ndo huyu. Ndo mkome. Ukipita Sambani hivyo lazima wakuloge. Lakini haya mambo ya wife and mother not talking, I say it's a big issue, unajua yeah, you can laugh about it, lakini I say it's really serious, na ni kwa sababu ya love. Wala sio kwa sababu saa nyingine ya hate. It's because of love. It's because mama anampenda mwanae, mke anampenda mwanae. Kila mmoja problem ni kila mmoja anataka kuchukua nafasi. A wife's place comes first. The mom's place should come first. No. I think no play. Okay, sikia kwa mimi. What I think, kwa mfano mimi ninavyofikiri ni kwamba, and this is what I was taught by my mom, by the way, ni kwamba a family is a father, a mother, and the children. That's a family. So that's where it should start. That's the first unit of life. Kwa maana yake kama wewe sasa hivi unatakiwa umfikirie mumeo kuliko baba yako. Kwa sababu that's the first unit of family. Sio kwamba usifikirie baba yako, lakini first lazima aje mumeo kwa sababu that's the first unity of life. That's the first unity. And then lakini kila mmoja achukue nafasi yake. Kwa mfano mama aje kusalimia, aondoke. Lakini wewe huwezi kukaa na mumeo leo mama kapiga mnaongea lisali zima. Kesho mama kapiga mnaongea lisali zima. Wewe unatakiwa ukakae nyumbani. Unaelewa? Mama anapiga anasalimia anakuomba ushauri, unamwomba ushauri au kama unataka kuongea naye mama yako. But you know, hata mimi pia hivyo hivyo. With this thing I think both can have like a special place. What I find easy ni kwamba if you give, say, your wife the attention she deserves and your mother attention she deserves, I don't think the two will like, I think kila mtu atajiona special. I put that as a topic. The next topic. Thank you so much, Sebastian, Nancy. It's been wonderful to have you guys on board, and myself, it's been a while to be here. Back in Yumasana producing, but here we are. There's a lot to laugh and learn once it comes to Capture. Don't miss the show every week. My name is Khadija Zimbwe. We're signing off right now from Capital TV. Keep enjoying the rest of the shows.